tu aimais manger parce que tu manges maintenant. Okay, I can see that. Okay, so Okta, can you please present yourself? You have to be active in the class. Okay, ne dormez pas, s'il vous plaît, en classe. Kamu mau makan? Okta, Mau oui. makan? Mie terus. Okta, Okta, je ne peux pas entendre. Je ne peux pas vous entendre. C'est pas clair. C'est pas clair, Okta. Itu juga. Oh là là. Ah. Ah. Il y a des oiseaux ici. Oui. Des cockatoos. Il voudra aussi apprendre le français. Je pense que. Oui. Bonjour, Ok. des cockatoos. Oui, Okta, commencez s'il vous plaît. Okta, unmute yourself and present. Okta, elle est dormie. Okta, elle dort. Ok. Pas de problème, il y a d'autres étudiants qui peuvent le présenter. Ok. Il y a 4 étudiants maintenant. Ok. Then Madame Rara, elle est aussi dormie. ਤੁਸੀਂ dormi? No? Vidalia something. I don't think so. Videlia Imada. Who is that? Videlia Imada. Ya Rara. Halo Rara. Halo Rara. Lamis. Halo Rara. Ayo coba silakan dibaca ini. Ya. Okay, then Rara is not here. No, she is I am there. here. Yes. Then you can present yourself. You can use 4 ways. You can use one of them. Coba balik. Bonjour. I am Bonjour. Billy. No. In French, I taught you. You was there. You were there when I taught you. Or Bonjour. who's it? Bonjour. You are present by your body and absent by your mind. That was that. Kok ada? So you can choose it. Like coucou, je m'appelle Rara Sri and all. Bonjour. I am Bonjour. Apple. Je m'appelle. Saya m'appelle Tara Sri Wahyuni. Okay, and what is your age? Age? Ya, umurnya Rara berapa? Umur. Cara bacanya gimana, Miss? 18. Apa? 15. 15. Oh. 50 Uniati join. 50. 50 Unio. Terus.
Okay, Rara. Pages, Yes. pages, altitude, latitude, le, Kalimantan, North Kalimantan. Okay, I'll show you one time. Okay, I'll show you and I pick it out how to present yourself one more time. Okay, and then you have to participate. C'est nécessaire participer en classe parce que vous devez parler français. C'est la classe français, c'est la cours français. Okay, this is a French class. Okay, so I repeat this 4 ways with the translation, and Dripani ma'am will tell you in your Indonesian side, those who don't understand English, for them, Dripani will tell you in Indonesia, okay, your language, Bahasa language, okay. So first Okay. I read all this 4, and then I will give you translation in English, and then Dripani ma'am will tell you in your language. So you have to prepare yourself, okay. So come on, so I start. Bonjour, je m'appelle Laura Hi. Horace. Bonjour, I'm just presenting myself. Bonjour, je m'appelle Laura Horace. J'ai 21 ans. Je suis étudiante. J'étudie le français à Yogyakarta. Salut, c'est moi, Xavier. C'est moi, Xavier. This is informal, so your tone has been changed. Okay, so if I'm talking to with my friend and I want to present my friend, I want to introduce to my in campus. I'm in college campus or I'm in school, and there are some people. They are same. The age is same. Our age is same. Okay, imagine. So I use second conversation. Okay, salut, c'est moi Xavier. Je viens de la France. J'habite à Paris. Je travaille comme guide touristique. J'aime beaucoup mon boulot. J'aime beaucoup mon boulot is I like my job lot. Okay. Now third one is also what we can say it's very much informal is coucou, coucou, coucou. Je m'appelle Antoine Moscorda. Yes, coucou. I like that word. Coucou, it's very funny. Je m'appelle Antoine Moscardo. Vous pouvez m'appeler Antoine. Je suis canadien. Je parle bien anglais et français. Okay, I speak well English and French. Fourth one is c'est moi Laetitia Zifara. Okay, she is from your country. So je viens d'Indonésie. Je suis professeur de français. J'aime lire des nouvelles. I like to read the news. Okay, I give you the translation. First is good day all. Hello. Hi. I'm Laura Horad. My name is Laura Horad. I am 21 years old. I am, what was that? I am a student. I study French from Yogyakarta. Next one is, hi, this is me, Xavier. I come from the France. Okay. I stay in or I live in Paris. I work as tourist guide. I like my job lot. Third one is cuckoo is also hi. 3 4 ways for bonjour. My name is Antoine Moscardo. Can call me Antoine. I am Canadian. I speak I speak well French. Sorry, I speak well English and French. Okay. Okay, this is third. And fourth is bonjour. C'est moi Laetitia. She's from your country. So I'm good day or hi. I'm Laetitia. C'est moi. This is me, Laetitia. I come from Indonesia. I am a professor of the French. I like to read news. Understood, students? Okay. Now I present Okay, myself. So now you will it's translating bahasa. Hello, Madam Saili. yes. You want me to translate in bahasa? Sorry. Yes. Yes. Okay, let me translate it in bahasa. Okay, first,
Ini ada 4 cara untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Yang pertama itu bonjour. Di sini ada keterangannya ya. Salam sapaan. Artinya, Hi, je m'appelle Laura Uward. Nama saya Laura Uward. J'ai 21 ans, means umur saya 21 tahun. Je suis étudiant. Itu artinya saya adalah seorang pelajar. J'étudie le français à Yogyakarta, artinya adalah saya belajar bahasa Prancis di Yogyakarta. Oke, cara yang kedua untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis kita bisa menggunakan kata salut selain bonjour. We can use salut. Kita juga bisa menggunakan kata salut yang artinya hai. C'est moi, Xavier means ini saya, nama saya ya, bisa juga nama saya Xavier. Je viens de la France, artinya saya berasal dari Prancis. Je viens de la France. Oke, kalau kalian berasal dari Indonesia, berarti kalian bilangnya Je viens d'Indonésie yang ada di sini. Je viens d'Indonésie ini artinya saya berasal dari Indonesia. Lalu, informasi selanjutnya adalah J'habite à Paris. Oke, J'habite à Paris artinya adalah saya tinggal di Paris. Oke, J'habite à Paris. S-nya nggak dibaca ya. J'habite à Paris. Artinya saya tinggal di Paris. Terus selanjutnya, informasi selanjutnya, je travaille comme un guide touristique. Artinya adalah saya bekerja sebagai tour guide. Saya bekerja sebagai tour guide. Lalu, j'aime beaucoup mon boulot. J'aime beaucoup mon boulot. Artinya, saya sangat suka dengan pekerjaanku. Oke, saya sangat suka dengan pekerjaanku. Oke. Cara yang ketiga untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis, itu kita bisa memulai dengan kuku. Kuku artinya halo juga. Kuku, salut, bonjour, itu tiga-tiganya sama ya, artinya hai. Oke, kuku artinya hai. Je m'appelle Antoine Moscardo. My name is Antoine Moscardo. Oke, dalam bahasa Indonesia, nama saya Antoine Moscardo. Oke, Antoine Moscardo di sini sekalian dijelasin ya. Oke, ini ada prenom atau nama depan. Nama depannya berarti Antoine. Terus nom atau nama keluarga. Nama keluarganya itu Moscardo. Oke. Jadi ini prenom, ini nom. Nom itu nama keluarganya Moscardo, nama depannya Antoine. Oke. Next, vous pouvez m'appeler Antoine. Vous pouvez m'appeler Antoine. Kamu bisa memanggilku Antoine. Ya, karena Antoine ini nama depan. Selanjutnya, informasi selanjutnya adalah je suis canadien. Je suis canadien. Kalau di bahasa Prancis itu kita mempunyai genre ya. Jadi untuk cowok, we say it, kita bilangnya je suis canadien. Tapi kalau cewek, je suis canadienne. Je suis canadien, je suis canadienne artinya saya adalah orang Kanada. Kebangsaannya ya, saya adalah orang Kanada. Gimana kalau orang Indonesia? Kalau orang Indonesia, je suis indonésien, itu kalau yang cowok. Kalau yang cewek, je suis indonesienne. Je suis indonesienne sama je suis indonésien. Oke. Selanjutnya, informasi selanjutnya adalah yang merah ini ya. Yang merah ini adalah langue atau bahasa. Je parle bien anglais et français. Artinya saya berbicara bahasa Inggris dan bahasa Prancis dengan baik. Je parle bien anglais et français. Itu ya. Terus cara terakhir untuk memperkenalkan diri bisa pakai bonjour. C'est moi Laetitia Jifara, it's me. Nama saya Laetitia Jifara. Je viens d'Indonésie. Oke, je viens d'Indonésie di sini ya, oren ya. Ini negara asal atau P. En français on dit P. Dalam bahasa Prancis kita ngomongnya P. Artinya P atau negara asal. Je viens d'Indonésie. Oke, saya berasal dari Indonesia. Terus informasi selanjutnya yang hijau ini
yang hijau ya, ini profesi, profession. En français on dit profession, en bahasa on dit profesi, artinya profesi. Jadi informasi ini menunjukkan tentang profesi seseorang. Je suis professeur de français. It means artinya saya adalah guru bahasa Prancis. Je suis professeur de français. Terus selanjutnya yang pink ini, pink. Nah, yang pink ini adalah hobi atau kesukaan. Ya, di sini ya udah tertulis hobi atau kesukaan. En français on dit loisir. Loisir itu hobi. Oke. Kalimatnya adalah j'aime lire des nouvelles. J'aime lire des nouvelles. Saya suka membaca berita. J'aime lire des nouvelles. J'aime lire des nouvelles. Bisa juga ini diganti ya, misalnya diganti buku. J'aime lire des livres, like that. Ini berarti yang pink itu informasi tentang hobi kesukaan, yang hijau tentang profesi. Oke, done. Okay. Yes, so students, now you have to present yourself. I got less participation today. So please, Ukta and other participants, as like Reza, there is Wadilia Imanda, Vidalia, what is the name is? Yeah, we did. Adinda, We did. So you can use. Adinda is there, Adinda? Adinda is there. I like her video, Adinda. Okay. J'aime ton video. J'aime ton video. Tadi keluar, Miss. I like your video, Adinda. So Adinda, please present yourself in French right now. Bonjour, je Okay. m'appelle Adinda, je suis Indonesienne. You can J'ai 19 you can on your camera also. You can on your camera if you can. Ya, on your camera. I'm sorry, I haven't prepared yet, so is it okay? Okay, it's okay. It's this one? okay. It's okay. Okay, it's okay. Okay, I will repeat. Bonjour, je m'appelle Linda, je suis Indonesienne. J'ai 19 ans. J'habite à Purwokerto. J'étudie la littérature anglaise. Très bien. Tu étudies la littérature anglaise. C'est très. Tu es très intelligente. You are very intelligent. You're learning literature, English literature. Okay. Next one. Yes. Next one you can say with salut. You can say moi. If you want to do that with cuckoo. Yes, Adinda. You can use another way. Salut, c'est moi Adinda. Je viens d'Indonesienne. Oui. J'habite à Purwokerto. Mhm. J'aime listening to music. Okay. J'aime de la musique. Okay. Or you can say, okay, j'aime écouter. Repeat after me. J'aime écouter J'aime écouter de la musique. de la musique. Oui, I put it on chat afterwards. Okay. J'aime de la musique, or instead of nouvelles, you can nouvelles also okay, and nouvelles also no. Means newspaper also you can read. So j'aime lire des no, okay, whatever it is. Next is Jabita. Okay. Next, where do you work? You work somewhere? Je travaille. Je suis étudiant. Okay, this is okay. Sorry. Okay. Okay. Another one is you can start with Titi Uniati. Miss Titi Uniati.
Ayo Miss Titi latihan. Halo Miss Titi. I think she is not able to talk. Maybe we can try with Vide. Vide, are you there? Vide. Halo Vide. Vidya is he's on. Maybe we can try with Monsieur Ari. Monsieur Ari, ayo Bapak, do you want to try? Ari Pur maybe. Masih Ari? Est-ce que vous dormez? Monsieur Ari? Oui, oui. Just Reza what happened? Nugraha. Maybe we can try with Reza Nugraha. Hi, Mr. Reza. Can you unmute your speakers and speak up? Hello, yes. Ya. Silakan latihan nih ya. Aku share screen. Ayo Mr. Reza. Okay. Ya, latihan dari contoh yang pertama ya. Nih, Okay. silakan. Bonjour, je m'appelle Reza Nugraha. J'ai 30. How to say 30? Berarti je trong. Strong. Okay. Trong. Bonjour, je m'appelle Reza Nugraha. J'ai 30 ans. David Aceh. Okay, next. Suara apa nih? Salut, je suis Reza. Je viens Indonesia. Je viens d'Indonésie. Hein? Je Indonesia. viens d'Indonésie. Je viens Indonésie. J'habite à Aceh. J'aime la musique. Oh, très bien. Very good. Est-ce que are you playing something or you like to play guitar or something like? Yes, I like playing guitar. Okay, so j'aime jouer. You can add. You can say repeat after me. J'aime jouer J'aime jouer de la guitare. de la guitare. Oui. Yeah. So I will put it on chart. Okay. J'aime de la guitare, and I guess I didn't know what she likes. I have forgotten what she likes. Huh? That j'aime lire romans, j'aime lire des nouvelles, and instead of what okay, or okay, I will post it on chat. Yeah. Next one, Henny, you want to try one of them? For when you can try all, Henny. Henny, est-ce que vous avez fini votre petit déjeuner et votre petit déjeuner ou déjeuner maintenant? और est-ce que vous êtes allé pour le dormir? Je pense oui. She's there.
Henny? Okay. Henny. Okay, then I think you can Annie. extend the assignment for tomorrow. Okay. Okay, Henny, she's there. She's there. Okay, you can. Yes, yes. Yes, please introduce yourself in French. Or, Encore? euh, Ok. présentez-vous en français pour pour vos amis. D'accord. Bonjour tout le monde. Salut. Je m'appelle Henny Fitrianingsih. Vous pouvez m'appeler Henny, H-E-N-I. Moi, je suis indonésienne. J'ai 18 ans. 18 ans. Oh, c'est pas vrai. C'est pas juste comme ça. Mais oui. C'est vrai et faux. C'est vrai ou faux. C'est pas vrai. Voilà. Enchantée. Ok. C'est tout? C'est Oui, tout? c'est enchantée. Mais qu'est-ce que vous aimez? Vous ne me dites pas qu'est-ce que vous aimez Ok. sur la plateforme. Vous aimez manger. Vous aimez manger, c'est vrai, non? Vous pouvez ajouter ces points. Oui, j'aime beaucoup manger. Et J'aime beaucoup boire, manger. et boire Et tout vin, et boire tout vin. J'aime beaucoup Est-ce que- manger gratuitement. C'est vrai. Ah. Et est-ce que vous avez bu quelque chose? Means now you're drinking something. So c'est vin? C'est du vin? French wine? Ah non, non, je Juste? bois pas de vin. Ok, ok. C'est bien. J'aime Ok. bien des jus. Ok. Je pense que Henny, je pense que tu aimes bien faire de la randonnée. Right? J'ai raison? J'aime bien faire de la randonnée et bien payer. Ah, d'accord. Oh. Ok. Ok. Maintenant, je vous donne. Okay. Do you have any doubts in this conversation? Ada pertanyaan, guys. Adinda Faiz, Miss Titi. Henny, can you look at camera so I can take a Snapchat? Snapshot, sorry. Yes. Yeah. Okay. So, your assignment is you have to make a video with introduction. You have to introduce yourself with these 4 points. C'est moi. For example, I introduce myself. C'est moi. Salut tout le monde. C'est moi, Saïli. Je suis prof de français. Ok. J'adore la danse. J'adore écouter de la musique. Et j'ai un petit bébé. J'ai un petit bébé. Okay, qu'il s'appelle Preshit. I have a kid, 2 years kid, whose name is Preshit. Okay, okay. J'habite à Thane, which is in okay. Je viens de Onde. Okay, I'm from India. Okay, j'habite à Mumbai. You know that Mumbai. More we'll say près de Mumbai. It's near to the Mumbai. Okay, Jifani Madam knows that where I live. Okay. So this is my introduction. The way how I introduce, your first is your salutations like bonjour, bonsoir, whatever. Next your name, then your age. So j'ai 30 ans. I'm 30 years old. So j'ai 30 ans. Your age. And then your nationality. Je suis Andean. Andean. Now I'm Indian. Female. So Andean. Je suis Andean. Okay. Next is where are you from? In India, where are you from? Okay. In Indonesia, where are you from? Okay. And then your hobby. Then your hobby comes at the last point. Your hobby. Okay. Okay. So these are the 4 points. Okay, to present yourself. So four points and 4 ways. You have to remember. In 4 ways,
we have added 4 points like salutations and chronologically. So you have to remember how you present yourself. You have to read all these things point and then make a video. Make a video and post on the group. Sibia? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Oui, madame. Les autres? Understood? Adinda Faiz, Okay, all are not here, so I think so they will make their videos and post on the groups. Maintenant, pour aujourd'hui, okay, c'est tout. That's it, Grifani madam. So it's okay. So you want to tell okay. something? You want to tell something to your students? Sis? No? Okay, once you done to make video, you can share it on the group, and then tomorrow I will give the class related to alphabet French, the French alphabet, l'alphabet français avec les accents français. Okay. So I hope that you send the video before the class tomorrow. Est-ce Yes, qu'il y a des yes. questions à poser? Is there any question to ask? Non, sinon, je pense qu'on arrête jusqu'ici. Oui, oui. Yeah. Okay. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, madame. À demain. Oui, oui. À demain. see you, Bye bye. Au Ciao. revoir. Ciao.